morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, in die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender, and if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. All our hearts go out to the fighter pilots, whose brilliant actions we see with our own eyes day after day. I hope, indeed I pray, that we shall not be found unworthy of our victory, if after toil and tribulation it is granted to us. For the rest, we have to gain the victory. That is our task. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная Война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит,
Победа будет за нами! Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатый 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу, на полях сражения враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Wenn nötig, totale
soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Männer des Berliner Volkssturms, ihr habt soeben als Volkssturmmänner mit Eid auf den Führer, auf die Freiheit des Reiches und auf die soziale Zukunft des Volkes abgegeben. Um eurem Volke der ganzen Welt zu beweisen, dass Deutschland nicht nur an der Front, sondern auch in der Heimat über Millionen wehrbereiter, wehrentschlossener Männer verfügt, die den festen, unerschütterlichen Willen haben, niemals und in keinem Streichen die Flagge zu streichen und keiner zu kapitulieren. От Советского информбюро. Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Да здравствуют победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!